Yes? Okay. So do one thing. In your notebook, anyway, we have written the chapter name, whole numbers എന്ന് എഴുതി അതിന് താഴെയായിട്ട് എഴുതിക്കോ whole numbers എഴുതിക്കോ 0, comma 1, comma 2, comma 3. Okay? കോമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോട്ട് 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 എന്ന് എഴുതിക്കും. എന്ത് മനസ്സിലായി? ആ എക്സെട്ര എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ഓക്കെ, സോ എന്ത് മനസ്സിലായി? ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 0 തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്. ഇനി നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നു ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്, വാട്ട് ഈസ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? 0, 1, 2, 3, etc. Okay, so guys, someone has doubt? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. Okay, so we will just see videos related to whole numbers. Whole numbers related ആയിട്ടുള്ള videos ഞാൻ കാണിക്കാം. Now you can see the video. In this module, you will learn to identify whole numbers. Numbers that are used for counting objects are called natural numbers. On adding 1 to any natural number, we can find the next natural number. For example, on adding 1 to 1, we get 2, which is the next natural number. Similarly, on adding 1 to 10, the next natural number 11 is obtained. The same can be observed for all these other natural numbers. The number that comes immediately after another number in counting is called its successor. For example, 2 comes immediately after 1. Thus, 2 is called the successor of 1. Similarly, 11 is the successor of 10. 16 is the successor of 15. And so on. Adding 1 to a given natural number, the successor of that number can be obtained. No matter how large a natural number you think of, you can always find its successor by adding 1 to it. The number that comes immediately before another number in counting is called its predecessor. For example, 1 comes immediately before 2. Thus, 1 is called the predecessor of 2. Similarly, 10 is the predecessor of 11. 15 is the predecessor of 16. And so on. The predecessor of a given natural number, except 1, can be obtained by subtracting 1 from it. For example, on subtracting 1 from 20, we get 19, which is the predecessor of 20. Similarly, on subtracting 1 from 10, we get 9, which is the predecessor of 10. What is obtained on subtracting 1 from 1? The number 0 is obtained. What does the number 0 represent? Let's use an example to understand this. Suppose you have 1 chocolate left in the box. If you eat that chocolate too, you will be left with nothing or 0 chocolates. Thus, the value of nothing is represented by the number 0. Since 0 is not used for counting, it is not a natural number.
Natural numbers, together with the number 0, are called whole numbers. If you add 1 to 0, you get 1. Thus, we can say that 1 is the successor of 0, or 0 is the predecessor of 1. In this module, you learned that numbers used for counting are called natural numbers. The number that comes immediately before another number in counting is called its predecessor. The number that comes immediately after another number in counting is called its successor. Natural numbers, together with the number 0, are called whole numbers. So, okay, students, all of you have seen the video? Video undo? Yes. Yes? Yes, Okay. ma'am. Yes, miss. Yourself. Yes, I will ma'am. explain this video one by one. Miss, ഇത് എഴുതിയെടുക്കണോ? മിസ് ഇത് എഴുതിയെടുക്കണോ? നിക്ക് പറയാം പറയുന്നത് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എഴുതി ഹോൾ നമ്പർ എഴുതി, ഹോൾ നമ്പറിന്റെ താഴെ 0, 1, 2, 3 എഴുതി അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? നാച്ചുറൽ നമ്പർ വിത്ത് 0, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹോൾ നമ്പർ അല്ലേ? Yes, so just write down. Okay, so just write down this. Natural number together with the number 0 is called whole numbers. Okay, ഇത് എഴുതിക്കോ. Natural number together with the number 0 is called whole number. Natural number together with the number 0 is called whole numbers. Natural number കൂടെ 1, 2, 3 natural number കൂടെ ഓക്കെ, നാച്ചുറൽ നമ്പർ 1, 2, 3ന്റെ കൂടെ 0 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പർ. ഓക്കെ, നോട്ട് ഫിനിഷ്ഡ്. ഓക്കെ, നാച്ചുറൽ നമ്പർ ടുഗദർ വിത്ത് ദ നമ്പർ 0 ഈസ് കോൾഡ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടു. രണ്ട് വാക്കുകൾ, പുതിയ വാക്കുകൾ, നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത വാക്കുകളാണോ? പ്രെഡിസിസറും സക്സസറും. Okay, so പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, so predecessor and successor. Okay, now what was predecessor and successor? എന്തായിരുന്നു predecessor and successor എന്ന് പറയുമ്പം? successor എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? successor എന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്നത്? അല്ല, രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് സക്സസർ കിട്ടില്ല. നമുക്ക് സക്സസർ കിട്ടുന്നത് ഒരു നമ്പറിന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഒരു നമ്പറിന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സക്സസർ. ഓക്കെ, സോ സക്സസർ ഒരു നമ്പറിന്റെ കൂടെ 1 എന്ന നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സക്സസർ കിട്ടുന്നത്. സോ സക്സസർ വി ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ സക്സസർ ബൈ ആഡിങ് 1. Okay, so all of you do one thing. Okay, you can write the heading successor. എഴുതിക്കോ സക്സസർ എന്ന ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ. സക്സസർ സ്പെല്ലിംഗ് കണ്ടോ? SUCCESSOR. യെസ്, എഴുതി. എന്നിട്ട് ഈ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടോ? താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ദ സക്സസർ ഓഫ് എനി ഗിവൺ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആഡ് 1 ടു ദ ഗിവൺ നമ്പർ. അത് എഴുതിയെടുക്കും. To find the successor of any given natural number, just add 1 to the given number. Okay. So adinte thaalote ezhudikko. Finish. Okay. Ezhudiyende thaalote ezhudikko. 1 plus 1 equal to 2. 1 plus 1 equal to 2.
1 plus 1. ഫുൾ എഴുതണ്ട, ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുത്. 1 plus 1 equal to 2. Okay, written? Okay. So എന്ത് മനസ്സിലായി? എഴുതിയതിന് എന്ത് മനസ്സിലായി? 1 plus 1 equal to 2 എന്ന് എഴുതിയപ്പോ എന്ത് മനസ്സിലായി? 2 is the successor of 1. ശരിയല്ലേ? 2 ആണ് 1ന്റെ സക്സസർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സക്സസർ മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? എല്ലാ നമ്പറിന്റെ കൂടെ, തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? സക്സസർ. ഓക്കെ, now the next thing was predecessor. Okay, so just write the heading predecessor. Okay, so just write the heading predecessor. Next heading predecessor. P-R-E-D-E-C-E-S-S-O-R. P-R-E-D-E-C-E-S-S-O-R. Written? Heading എഴുതിയല്ലോ എല്ലാരും? Predecessor എഴുതിയല്ലോ? Okay. Now താഴെ കാണുന്ന സെന്റൻസ് കണ്ടോ? The predecessor of a given natural number except 1 can be obtained by subtracting 1 from it. ആ താഴെ കാണുന്ന സെന്റൻസും കൂടെ എഴുതണം. The predecessor of a given natural number except 1 can be obtained by subtracting 1 from it. Predecessor of a given natural number except 1 can be obtained by subtracting 1 from it. Written? Finish, miss. Okay, so example എഴുതിക്കോ. താഴെ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോ. 20 minus 1. 20 minus 1 is equal to 90. Yes, write it. 20 minus 1 equal to 19. 90. Okay, so 20 minus 1 is equal to 19. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇനി എന്ത് മനസ്സിലാവും? 20യുടെ predecessor ആണ് എന്ത്? Predecessor of 20 is 19. Okay, so understood? Everyone understood successor and predecessor? Okay, so നിങ്ങൾക്ക് find the successor അല്ലെങ്കിൽ find the predecessor എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇനി? ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാ ചെയ്യാലോ? Yes, you can do it? Okay. Okay, so what all we studied today? We studied about whole numbers. Whole numbers means the numbers starting from 0. 0, 1, 2, 3 നെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? whole numbers. Okay, now പിന്നെന്താ പഠിച്ചു? Predecessor and successor. Okay, successor and predecessor. Successor എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്പറിന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സക്സസർ. ഓക്കെ, ഇനി predecessor എങ്ങനെ കിട്ടും? 1 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പം 5ന്റെ predecessor എന്തുവാ? 5ന്റെ predecessor 4. Yes, good, very good. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the successor of 8? 9. Okay, good. Okay, so what is the predecessor of 1? 1 in the predecessor 0. Yes, good. So 1 in the predecessor എന്ന് പറയുന്നത് 0. What is the successor of 1? 2. Okay, so we have studied successor and predecessor and the whole number. Okay, ഇത്രയും പഠിച്ചല്ലോ.
Yes. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കണം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് സക്സസറും പ്രെഡിസസറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു സോൾവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Okay. Okay, so take the textbook, take your textbook, successor, predecessors, questions ഉണ്ട്. Try to solve the questions. Okay, ഇനി എത്ര വലിയ നമ്പർ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. Yes, one add ചെയ്താൽ മതി, one subtract ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. Okay, so I think we can wind up for today. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം. ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്, സക്സസർ, predecessor, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. Okay, so baki we will study in the next week. Okay. Okay, all of you are understanding my class? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ക്ലാസ്? Yes. Yes? Yes. Okay, so we can see next week. Next week we can see. Okay? Okay, so thank you for today.